Hello everyone, welcome back to our class. A class first time వింటున్నట్లయితే definitely subscribe చేయండి and share చేయండి, like కూడా చేయండి. So in the previous class, we have seen few important definitions and important formulas. Last class లో కొన్ని important definitions నేర్చుకున్నాం. ఏంటంటే chord of contact, polar, pole and conjugate lines and conjugate points. And angle between two tangents or important formula నేర్చుకున్నాం. ఆ ఫార్ములాస్ అనేవి డెఫినెట్గా నేర్చుకోండి. కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే S1 = 0 ఫైండ్ చేయాలి. పోలార్ అంటే S1 = 0. పోల్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. అండ్ కాంజుగేట్ లైన్స్కి డిఫరెంట్ ఫార్ములా ఉంటుంది. కాంజుగేట్ పాయింట్స్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అంటే S12 = 0. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ 1D అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్పెషల్లీ సెక్షన్ 1 వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్. కాంజుగేట్ లైన్స్లో క్వశ్చన్స్ మేబీ 4 మార్క్స్ రావచ్చు. రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఈ సెక్షన్ 1లో ఉన్న సమ్స్ అన్ని కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. పోలార్, పోల్, కాంజుగేట్ లైన్స్, కాంజుగేట్ పాయింట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. Now we will see first question. Section 1 first question. What is the first question? Find the condition that the tangents drawn from 0, to the circle S equals to x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus e equals 0 be perpendicular to each other. So find that condition that tangent draw from, suppose this is a circle, so this is a point P point 0, suppose if we draw two tangents from this circle, from this point to the circle, ఈ 2 tangents draw చేసాం కదా. సో ఏంటంటే వాడు ఏమన్నాడు, ఈ 2 tangents పర్పెండిక్యులర్ ఉండడానికి కండిషన్ ఫైండ్ చేయాలి. ఈ 2 tangents ఎలా ఉండాలి, యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 tangent is should be 90 degrees. అంటే యాంగిల్ ఈక్వల్స్ ఏంటి, θ ఈక్వల్స్ 90 degrees. ఓకేనా. సో వాట్ ఇస్ ద గివెన్ పాయింట్? గివెన్ పాయింట్ ఈజ్ 0, origin. And what is the equation of circle given? S is equals to x² plus y² plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. This is S. What is the radius of this circle? General formula, radius is equals to g² plus f² minus c under root. R is equals to g² plus f² minus c. First find S11. Angle లో ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం, మనం S1 యూజ్ చేస్తాం. సో ఫైండ్ S11. S11 is equals to అంటే x1² x ప్లస్లో x1 రాయాలి ప్లస్ y ప్లస్లో y1² ప్లస్ 2gx1 ప్లస్ 2fy1 ప్లస్ c. x1² ప్లస్ y1² ప్లస్ 2gx1 ప్లస్ 2fy1 ప్లస్ c. Substitute x1 y1 values here. x1 is equals 0, y1 equals 0. This is x1, y1 point. Substitute 0² plus 0² plus 2g into 0 plus 2f into 0 plus c. So 0² plus 0 plus 0, 2g into 0 0, 2f into 0 0 plus c. And S11 equals to c, only c. S11 is equals to c. Okay na? So what is the given angle? Given theta is equals to 90 degrees. Perpendicular kada, theta is equals to 90 degrees. In the question given perpendicular to each other. Perpendicular అంటే 90 degrees. So 90 degrees లో ఉండడానికి కండిషన్ ఫైండ్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఫార్ములా? tan θ/2 is equals to r by under root S11. tan θ/2 is equals to r by under root S11. What is theta? 90 degrees. Substitute here. Tan 90 divided by 2 is equals to, what is the radius? R is equals to under root g² plus f² minus c. So g² plus f² minus c under root by under root S11. What is the S11 value? S11 is equals to c. S11 ఏంటి? c. 90 by 2 అంటే 45 degrees. So tan 45 degrees is equals to g² plus f² minus c under root by root c. Tan 45 degrees value 1. So 1 is equals to ఇక్కడ రాస్తున్నా g² plus f² minus c under root by root c.
సో ఈ రూట్ సి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తారండి. సో రూట్ సి ఇంటూ 1 రూట్ సి అవుతుంది. రూట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి అండర్ రూట్. రూట్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్ మైనస్ సి. సో బోత్ సైడ్స్ రూట్ ఉంది కదా, వీ కెన్ క్యాన్సిల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ ఆర్ డూ స్క్వేరింగ్. స్క్వేరింగ్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, రెండు సేమే వస్తుంది. స్క్వేరింగ్ చేస్తే సి స్క్వేర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. C is equals to what will happen, root C whole square is equals to ఇలా వస్తుంది. root C square is equals to G square plus F square minus C under root. ఆ డైరెక్ట్గా కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకో, ప్రాబ్లం లేదు. స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్. సో రిమైనింగ్ ఏంటి, C is equals to G square plus F square minus C. సో మైనస్ C లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్తారండి, ప్లస్ C అవుతుంది. C plus C is equals to G square plus F square. So G square plus F square is equals C plus C into 2C is equals to 2C. G square plus F square is equals to 2C. So this is a condition. Two perpendicular, two lines. Two tangents are perpendicular to each other. What is the condition? G square plus F square is equals to 2C. This is the condition. Okay na? సో ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ అంటే యాంగిల్ ఇచ్చింది కదా, అంటే మనం యాంగిల్ ఫామ్లో ప్లే చేయాలి. tan theta by 2 is equals to r by under root s11. So this is the solution of first question. Now second question, find the chord of contact of 0,5 with respect to the circle x square plus y square minus 5x plus 4y minus 2 is equals to 0. We had find the chord of contact. Second question and third question రెండు అవే చూడండి, find the chord of contact. ఓకేనా? సో what is given point? Given point is 0,5. Given point is 0,5. And what is the given equation? X square plus y square minus 5x plus 4y minus 2 is equals to 0. This is the given equation. ఓకేనా? Now find G value, F value from and C value from this equation. ఈ గివెన్ ఈక్వేషన్ని జనరల్ ఫామ్తో కంపేర్ చేయండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ 2gx ప్లస్ 2fy ప్లస్ e ఈక్వల్ 0 ఫామ్తో. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ 2g x కోఎఫిషియంట్ -5. సో 2g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -5 అండ్ 2f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y కోఎఫిషియంట్ 4, కాన్స్టెంట్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -2. సో g ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -5/2, f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/2. So 2 1s are 2 2s are, this value is 2 and c is equals to -2. G is equals to -5/2, f is equals to 2, c is equals to -2. మనం ఏం ఫైండ్ చేయాలి? Find the chord of contact. Chord of contact. Then what is the chord of contact? Chord of contact is అన్నిటి ఒకటే ఫార్ములా. Chord of contact is S1 is equals 0. S1 is equals to 0. Chord of contact ఫైండ్ చేయాలంటే S1 equals 0. What is S1? What is S1 ఫార్ములా? x(1) సెంటర్ g, f ఉంది కదా, సో ప్లస్ y/1 ప్లస్ g ఇంటూ x ప్లస్ x1 ప్లస్ f ఇంటూ y ప్లస్ y1 ప్లస్ e ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సెంటర్ g, f ఉంటే ఈ ఫార్ములా రాయాలి. అదే సెంటర్ 0,0 ఉందనుకోండి, ఈ టర్మ్స్ అవసరం లేదు. ఇది g టర్మ్ టోటల్ అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. ఈ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ x(1) ప్లస్ y/1 ప్లస్ e ఈక్వల్ 0 రాయాలి. Now substitute the values. So take this as given point x1 y1, x1 y1. Substitute x1 is equals to what? 0 plus y into y1 is equals to 5 plus g value -5/2. I am taking -5 directly. X plus x1 value 0 plus f into what is f value? Plus 2 plus 2 into y plus y1 value 5 plus c value -2. So plus into -2 minus అవుతుంది 0. So x into 0 0, 5 into y 5y, x plus 0 x -5/2 x అంటే -5x/2. నెక్స్ట్ 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 2 into y 2y, 2 5s are 10, -2 is equals to 0. So if possible, okay, 5y minus 5x, 5y minus 5x/2
ప్లస్ 2y 5y ప్లస్ 2y 7y కదా, డైరెక్ట్ 7y రాయొచ్చు మనం. అండ్ 10 minus 2 8, 10 minus 2 is equals to 8, 8 is equals 0. Now take the LCM 2, డినామినేటర్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, 2తో మల్టిప్లై అయ్యింది. 2 into 7y 14y minus 5x 2 8 16 by 2 is equals to 0. 14y minus 5x plus 16 by 2 is equals 0. 2 right sides and this is 0 into 2 0 అవుతుంది. సో ఫైనల్ ఏంటి మనకి 14y minus 5x plus 16 is equals 0. సో టేక్ అవుట్ టోటల్ మైనస్ కామన్, ఎందుకంటే మరి ఎక్స్ టర్మ్ పాజిటివ్ వచ్చేట్టు తీసుకోవాలి. మైనస్ 5x ఉంది కదా, సో ఇది పాజిటివ్ అవ్వాలంటే మైనస్ కామన్ తీయాలి. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ మైనస్ కామన్ వాట్ ఇట్ బికమ్స్, minus 5x becomes plus 5x. మైనస్ కామన్ తీస్తే సైన్ చేంజ్ అవుతాయి, ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది, మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్. ఓకేనా, ప్లస్ 14 becomes minus 14y plus 16 becomes minus 16 is equals to 0. This is the chord of contact. సెకండ్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ అది చెక్ చేసుకోండి. సెంటర్ 0,0 ఉంటే వేరే ఫామ్లో డైరెక్ట్ రాయొచ్చు మనం, అంటే ఈ టర్మ్ ఉండదు మనకి, ఈ టర్మ్ కూడా ఉండదు. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి, సెంటర్ ఈజ్ 0,0, జస్ట్ నేను ఫామ్లో రాస్తా. Find the chord of contact of 1,1 to the circle x square plus y square is equals to 9. What is the given point 1,1? 1,1. Given equation x square plus y square is equals to 9. X square plus y square is equals to 9. So what is S1? Chord of contact is S1 equals 0. S1 is equals to 0. Center 0,0 కదా, అంటే ఈ టర్మ్ ఉండదు మనకి. ఈ g ఇంటూ g అంటే 0, టోటల్ టర్మ్ 0 అవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది. అంటే S1 ఈక్వల్స్ ఏం వస్తుంది మనకి, xx1 ప్లస్ yy1 ప్లస్ 9 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే -9 అవుతుంది. -9 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. c ఈజ్ ఈక్వల్స్ అంటే -9 అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూస్. దిస్ ఈజ్ x1 y1 పాయింట్. x1 అంటే 1, y1 అంటే 1, x ఇంటూ 1 ప్లస్ y ఇంటూ 1 -9 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. x into 1 x plus y into 1 y minus 9 is equals 0. This is chord of contact of third equation. Third question the solution అంటే chord of contact is x plus y minus 9 is equals 0. Fourth problem and fifth problem and sixth problem are related to polar. Polar find చేయాలి. What is the polar equation formula ఏంటి, లాస్ట్ క్లాస్లో రాయించిన. వెరీ గుడ్. S1 is equals to 0. Chord of contact S1 is equals 0. Polar S1 is equals 0. ఆ రెండింటి కూడా అదే ఫామ్లో చేస్తాం, S1 equals 0నే. ఓకేనా. సో సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్ కూడా కార్డ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫైండ్ చేసాం, S1 equals 0. సేమ్ అదే మోడల్లో ఈ 3 సమ్స్ కూడా చేయాలి, 4th 5th 6th. ఓకేనా. ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఫైండ్ ద పోలర్ ఆఫ్ 1,2 విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 7. మనకి x టర్మ్ లేదు, y టర్మ్ లేదు, అంటే సెంటర్ 0,0. ఓకేనా. సో ఇది కూడా సేమ్ సెంటర్ 0,0 ఉంది, ఫిఫ్త్ కూడా. సో ఇది సెంటర్ ఇస్ g, -f. సో ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చేస్తాను నేను. ఫోర్త్ ప్రాబ్లం సేమ్ మోడల్ చేయండి. సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం. వాట్ ఇస్ ద గివెన్ పాయింట్ 3,-1. సో టేక్ దిస్ యాజ్ x1 y1 and given circle is 2x square plus 2y square is equals to 11. 2x square plus 2y square is equals to 11. So రెండిట్లో take out 2 common, take out 2 common. 2 into x square plus y square is equals to 11. So 2 right sides end చేసుకోండి, that becomes 11/2. x square plus y square is equals to 11/2. x square plus y square is equals to 11/2. So center we don't have x term, so center g is equals 0. We don't have y term, so that f also equals to 0. Okay na. So equation polar is, what is the formula? Polar is s1 is equals to 0. Polar is s1 is equals to 0. So s1 అంటే ఏంటి, సెంటర్ 0,0 కదా, అంటే g వాల్యూ 0 అయితే టోటల్ టర్మ్ g ఇంటూ x ప్లస్ x1 ఉంటుంది, టోటల్ టర్మ్ 0 అవుతుంది. అండ్ f ఇంటూ y ప్లస్ 1 అది కూడా 0 అవుతుంది. సో వాట్ ఇస్ s1? xx1 ప్లస్ y1 ప్లస్ 11/2 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే -11/2 అవుతుంది, అంటే c వాల్యూ -11/2. ఓకేనా, అంటే ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. వాట్ ఇస్ x1 వాల్యూ? దిస్ ఈజ్ x1 y1. x1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3, y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1, అంటే x ఇంటూ 3 ప్లస్ y ఇంటూ y1 వాల్యూ -1
ప్లస్ ఈ వాల్యూ ప్లస్ 11/2 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే -11/2 అవుతుంది. సో -11/2 ఈక్వల్స్ టు 0. సో x ఇంటూ 3 3x, ఈ 2తో కూడా మల్టిప్లై చేద్దాం ఎందుకంటే ఎల్సిఎం వస్తుంది. 2 3 6x, 2 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -y, 2 ఇంటూ y -2y, -11/2 is equals to 0. So 6x minus 2y minus 11 equals to 0. This is the polar. Therefore polar is, polar అంటే S1 equals 0 ఫైండ్ చేయాలి, అంత సింపుల్ ఏమి ఉండదు. 6x minus 2y minus 11 equals to 0. This is the equation of polar. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 6th కూడా సేమ్. 6th given center minus g minus f. 6th solution. So what is the given point? Given point is 1, -2. Given point is 1, -2. What is the given equation? X square plus y square minus 10x minus 10y plus 25 is equals to 0. X square plus y square minus 10x minus 10y plus 25 is equals 0. First find 2g. 2g is equals to -10. 2f is equals to -10. c is equals to plus 25. 2 right side sentences ఏమో డివైడ్ అవుతుంది కదా, -10/2. f is equals to -10/2. c is equals to 25. So 2 1s are 2 5s are 2 1s are 2 5s are. So g is equals to -5. f also equals to -5. c is equals to 25. g is equals to -5. f is equals to -5. c is equals to 25. So what is the equation of polar? Equation of polar is S1 is equals to 0. What is S1 formula? X(1) plus y(1) plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c is equals to 0. Substitute the points. Given point, take this as x1 y1. Given point into x1 y1. Substitute x into, what is x1? X1 అంటే ఏంటి ఇక్కడ 1 plus y into y1 value -2 plus g value -5 into x plus x1 1 plus f value -5 into y plus y1 value -2 plus c value 25 is equals to 0. So x into 1 x plus into -2y -5 తో మల్టిప్లై చేయండి. -5 into x -5x -5 into plus 1 -5 -5 into y -5y minus into minus plus 5 2s are 10 plus 25 is equals to 0. Like terms ఉంటే యాడ్ చేయండి. x terms x -5x -4x -2y -5y -7y -5 35 -30 plus 30. Like term -5 right plus 30 is equals to 0. So take out minus common చేయండి. It becomes 4x -4x becomes plus 4x -7y becomes plus 7y plus 30 becomes -30 is equals to 0. Therefore equation of polar is ఏంటి 4x plus 7y minus 30 is equals to 0. ఓకేనా. ఫస్ట్ మీరు చెక్ చేసుకోవాలి సెంటర్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సెంటర్ 0,0 ఆర్ -g -f. ఈ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా సేమ్ 5th వన్ మోడల్ చేయండి, ఎందుకంటే సెంటర్ 0,0 కదా, అంటే x(1) plus y(1) -7 = 0 వస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ x1 y1 వాల్యూస్. ఓకేనా. నౌ 7th క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద పోల్ ఆఫ్ ax plus by plus c equals 0 with respect to x² plus y² is equals to r². So now we have to find the pole. Take given values. What is the given line ax? Given ax plus by plus c equals to 0. ax plus by plus c is equals to 0. Take it as equation number 1. What is the circle given? x² plus y² is equals to r². x² plus y² is equals to r².
Now compare first equation with Lx plus My plus n equals 0. Compare with general form. Lx plus My plus n is equals 0. So what is L value? Lx. L is equals to A and M is equals to Y coefficient B and N is equals to C. L is equals to A, M is equals to B, N is equals to C. And what is the radius? Radius is equals to R. Radius is equals to R. So what is pole formula? Actually pole is equals to minus A square L by N comma minus A square M by N. A square L by N comma minus A square M by N. What is here? A is means radius. A means what? Radius. So if it is in the form of x square plus y square is equals to A square. A అంటే ఏంటి ఇక్కడ? Radius. ఓకేనా? Substitute values. A means radius. A is equals to what? R. So substitute minus R square. L is equals to A by N value C comma minus A value what? R minus R square M value B by C, N value C is equals to minus A R square by C comma minus B R square by C. This is a pole. Seventh question is simple. Center 0, 0 circle the. So circle 0 center 0, if center is 0, 0, then we have to use this formula. Minus A square L by N comma minus A square M by N. L11 values ఉంటే ఈక్వేషన్ 1 నుండి కంపేర్ చేయాలి, లైన్ నుండి పోలార్ నుండి కంపేర్ చేయాలి. ఏ వాల్యూ అంటే రేడియస్. హియర్ రేడియస్ ఈజ్ R square. సో కంపేర్ విత్ x square plus y square is equals to A square. Here A is the radius. Now 8th question. Find the pole of 3x plus 4y minus 45 equals 0 with respect to x square plus y square minus 6x minus 8y plus 5 equals 0. So we had find the pole. So what is the given polar? Means this equation given 3x plus 4y minus 45 is equals to 0. Take it as equation number 1. And what is the second equation? Given equation circle equation ఏంటి? x square plus y square minus 6x minus 8y plus 5 is equals to 0. Take it as equation number 2. Okay now? Compare equation 1 with Lx plus My plus n equals 0. Lx plus My plus n equals 0 తో కంపేర్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ L వాల్యూ? L is equals to 3 వస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ M వాల్యూ? M is equals to 4. వాట్ ఈస్ N వాల్యూ? N is equals to minus 45. From second equation circle equation only, what is 2g value? X coefficient minus 6. So 2g is equals to minus 6. 2f is equals to minus 8. C is equals to constant 5. So g is equals to minus 6 by 2. F is equals to minus 8 by 2. C is equals to 5. So 2 1s are 2 3s are. 2 1s are 2 4s are. So g is equals to what? Minus 3. F is equals to minus 4 and C is equals to 5. Now find the radius. What is radius? Radius is equals to what is the formula? G square plus F square minus C under root. G square plus F square minus C. So G is equals to minus 3. So minus 3 whole square plus F is equals to minus 4. Minus 4 whole square minus 5. C is equals to 5 under root. 3 square is equals to 9 plus 4 square 16 minus 5. 9 plus 16 25. 25 minus 5 is equals to root 20. This is radius. R is equals to what? Root 20. Now we have to find pole. What is pole formula? Pole is equals to minus G plus LR square by LG plus MF minus N comma minus F plus MR square by denominator same ఉంటుంది LG plus MF minus N. Okay na? Now substitute values. So pole is equals to minus G minus of what is G value? Minus 3 minus of minus 3 plus
L r square. L is equals to 3. 3 into r is equals to root 20 వచ్చింది మనకి. Radius equals to root 20. Root 20 square by Lg. L value 3, G value minus 3. 3 into minus 3 plus MF. ఓకే, కొంచెం ఇక్కడ రాద్దాం సైడ్కి. సో పోల్ is equals to minus of G is equals to minus 3 plus L r square. L is equals to 3 here. 3 r is equals to root 20 whole square by Lg. L is equals to 3, G is equals to minus 3 plus M is equals to 4, F is equals to minus 4 minus N is equals to minus 45 comma minus 45. N is equals to next minus F. F is equals to minus 4 కదా. So minus of minus 4 plus M is equals to 4 into root 20 whole square divided by denominator same ఇదే వస్తుంది. So 3 into minus 3 plus 4 into minus 4 minus of minus 45 minus of minus 45. ఓకేనా, బ్రాకెట్ తీసుకోండి ఇలా. రైట్, is equals to minus into minus plus 3 plus square root cancel దీనికి. So 3 into 20 by plus into minus minus 3 3 is a minus 9 plus into minus minus 4 4 is 16 minus into minus plus 45. Next minus into minus plus 4 plus 4 into square root cancel 4 into 20 by minus 9 same denominator ఇక్కడ ఏది ఉంటే అది కూడా సేమ్ అదే వాల్యూ minus 16 plus 45 is equals to 3 plus 23 is a 60 by minus 9 minus 16 minus 25 45 minus 25 20 45 minus 25 20 right. 4 plus 80 by same 20 is equals to 0 0 cancel 2 1s are 2 3s are and ఎంత వస్తుంది 3 plus 3 comma 0 0 cancel 2 1s are 2 4s are 4 plus 4 3 plus 3 6 4 plus 4 8. Pole is equals to 6 comma 8. That is the answer. Pole is equals to what? Pole is equals to 6 comma 8. This is a solution of 8th question. Do third question as homework. Ninth question. Ninth question కూడా సేమ్ పోల్ ఫైండ్ చేయడమే. Do that as homework. Now 10th question. Show that the points minus 6 comma 1 and 2 comma 3 are conjugate points with respect to the circle x square plus y square minus 2x plus 2y plus 1 is equal to 0. అంటే ఆ 2 పాయింట్స్ అనేవి కాంజుగేట్ పాయింట్స్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ పాయింట్స్? గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ what are given points? minus 6 comma 1 and what is the second point? 2 comma 3. So what, take this as x1 y1 and this as x2 y2. And what is the given circle? Given circle is x square plus y square minus 2x plus 2y plus 1 is equals to 0. Given circle is x square plus y square minus 2x plus 2y plus 1 equals 0. So find g value and f value from the c value from this equation. So what is 2g x coefficient? 2g is equals to minus 2. And what is the y coefficient? 2f is equals to 2. And what is c? c is equals to 1. So g is equals to minus 2 by 2. 2 1s are minus 1. F is equals to 2 by 2. 2 1s are 1. C is equals to 1. If 2 points are conjugate points, what is the condition? S12 is equals to 0. A condition, very very important condition. 2 points are conjugate. 2 points are conjugate.
if S12 is equals to 0. S12 is equals to 0. So what is S12? S12 అంటే x1 x2. S12 ఫైండ్ చేద్దాం. S12 is equals to x1 x2 plus y1 y2 plus g into x1 plus x2 plus f into y1 plus y2 plus c. S12 is equal to x1 x2 plus y1 y2 plus g into x1 plus x2 plus f into y1 plus y2 plus c. Now substitute all the values. x1 y1 x2 y2, g is equals to -1, f is equals to +1, c is equals to 1. ఇవన్నీ వాల్యూస్ కూడా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో x12 is equals to x1 x2. what is x1? -6 into 2 plus y1 y2. y1 అంటే 1, y2 అంటే 3. సో 1 into 3 plus g into g value -1. So plus into minus becomes -1. x1 plus x2 -6 plus 2. -6 plus 2. Next f is equals to +1. f is equals to +1. y1 plus y2. what is y1? 1 plus 3. 1 plus 3 plus c. c is equals to what? Constant. c is equals to 1 plus 1. 6 2s are 12, minus 12 plus 3 1s are 3, -6 plus 4 2, -4, minus into minus plus 4, 1 plus 3 4, 4 plus 1, 4 1s are 4 plus 1 is equals to -12, 4 plus 4 8, 8 plus 3 11, 11 plus 1 12, -12 plus 12 cancel 0. S12 is equals to 0. Therefore given points are conjugate. Therefore what are the points? Given points -6, 1 and 2, 3 are conjugate or conjugate points. -6, 1 and 2, 3 are conjugate points. So conjugate, next question, 11th question, that also same model, that do as homework. Now 12th problem. This is very very important problem. Very very important. Find the value of k if kx plus 3y minus 1 equals 0, 2x plus y plus 5 equals 0, or conjugate lines with respect to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals 0. Given lines ఏంటి? Conjugate అంట. So what are the given lines? Given lines are what are lines? Kx plus 3y minus 1 is equals 0. Take it as equation number 1. Second equation, 2x plus y plus 5 is equals 0. Take it as equation number 2. And what is the given circle? X square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 is equals 0. సో ఫస్ట్ సర్కిల్ నుండి మనం రేడియస్ ఫైండ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫర్ రేడియస్ కావాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ జీ వాల్యూ, ఎఫ్ వాల్యూ, సి వాల్యూ. రేడియస్ కావాలంటే ఏంటి? జీ వాల్యూ కావాలి, ఎఫ్ వాల్యూ కావాలి, సి వాల్యూ కావాలి. సో జనరల్ ఫామ్తో కంపేర్ చేయండి ఈక్వేషన్ని, సర్కిల్ని. సో 2g is equals to what? X coefficient -2. 2g is equals to -2 and 2f is equals to y coefficient -4 and c is equals to -4. c is equals to -4. So g is equals to -2/2. So 2 1s are is equals to -1. f is equals to -4/2. 2 1s are 2 2s are is equals to -2. c is equals to -4 and g is equals to -1. f is equals to -2. c is equals to -4. So g is equals to -1. f is equals to -2. c is equals to -4. First find radius. Radius r is equals to g square plus f square minus c. Radius formula. Substitute values. G value -1 minus 1 square plus f value -2 minus 2 square minus of c value -4. So 1 square అంటే 1 plus 2 square అంటే 4 minus into minus plus 4. 1 plus 4 plus 4 root 9 వస్తుంది. root 9 అంటే 3. root 9 is equals to 3.
So radius is equals to what? 3. From equation 1 దేంతో కంపేర్ చేద్దామంటే L1x plus M1y plus N1. L1x L1 2 లైన్స్ కదా, ఇది ఫస్ట్ లైన్ L1x plus M1y plus N1, సెకండ్ లైన్ L2x plus M2y plus N2. సో L1 equals to ఏంటి? X coefficient L1 is equals to K, M1 is equals to 3, N1 is equals to -1, N1 is equals to -1. From second equation L2 M2 N2, L2 is equals to 2, M2 is equals to y coefficient 1, N2 is equals to 5, N2 is equals to 5. And what is G value? G is equals to ఏంటి? -1, F is equals to -2, C is equals to -4. What is radius? R is equals to 3, radius is equals to 3. In the question given, these two lines are conjugate. ఈ two lines ఏంటి? Conjugate lines అంట. So we have to use the condition of conjugate lines. Okay na? So if two lines are conjugate, what is the condition? Condition రాయించిన previous class లో. So two lines are conjugate. Two lines are conjugate. Conjugate if what is the condition? R square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to R square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to L1G plus M1F minus N1 into L2G plus M2F minus N2. This is the condition. If two lines are conjugate, this is the condition. So R square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to L1G plus M1F minus N1 into L2G plus M2F minus N2. And now substitute all the values. So what is our value? 3. So substitute 3. So 3 square, R equals 3 kada. So take 3 square is equals to 3 square into L1 value K into L2 value 2 plus M1 value 3 into M2 value 1 is equals to RHS. So what is L1? L1 is equals to K, L1G, G is equals to -1 plus M1 is equals to 3, F is equals to -2 minus N1 is equals to -1 into L2G, L2 is equals to 2, G value -1, 2 into -1 plus M2 value 1, F is equals to -2, 1 into -2, N2 is equals to 5, -5. Okay na? So 3 square is equals to 9, K into 2, 2K plus into 3 ones are 3 plus 3 is equals to K into -1 minus K plus into minus 3 to the 6 minus 6 minus into minus plus 1 into 2 into -2 minus 2 minus 5 minus 2 minus 2 minus 5. So 9 into 2K plus 3 into minus K, 6 minus 6 plus 1 minus 5. So minus K minus 5 into -2 minus 2 minus 5 minus 9. So both sides we can cancel 9 ones are 9 ones are. So remaining -9 -1 ikkada 2K plus 3 is equals to minus K minus 5 into -1. Okay na? ఈ మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ K minus into minus plus 5. So 2K plus 3 is equals to K plus 5. ఈ K left side send చేయండి, 3 send right side. Send this K to the left side, send this 3 to the right side. So ఏమొస్తుంది మనకి? K left side వస్తే plus K కదా, plus K becomes minus K. 2K minus K is equals to 5 minus 3. 2K minus K, K is equals to 5 minus 3 value 2. K is equals to 2. This is very, very important 4 marks question. Now 13th question. This also very, very important. Very, very important. Find the value of K if
x plus y minus 5 equals 0, 2x plus ky minus 8 equals 0 or conjugate with respect to the circle x square plus y square minus 2x minus 2y minus 1 is equals 0. So given lines conjugate అయితే మన k value find చేయాలి. ఓకేనా? So what are given lines? Take given lines or x plus y minus 5 equals 0, take it as equation number 1, and second equation 2x plus ky minus 8 equals to 0. Take given, these two are given lines. What is the given circle? X square. Given circle is x square plus y square minus 2x minus 2y minus 1 is equals 0. This is the given circle. So compare with general form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus e equals 0. So what is 2g? 2g is equals to minus 2. 2g is equals to minus 2. 2f is equals to y coefficient minus 2. c is equals to minus 1. g is equals to minus 2 by 2. So 2 ones are 2 ones are. It becomes g is equals to minus 1. f is equals to minus 2 by 2. 2 ones are 2 ones are. This also equals to minus 1. c is equals to minus 1. g is equals to minus 1. f is equals to minus 1. c is equals to minus 1. Therefore g is equals to minus 1. f is equals to minus 1. And c is equals to minus 1. Now find radius. What is the radius formula? R is equals to under root g square plus f square minus c. R is equals to under root g square plus f square minus c. So what is g value? G value into minus 1. Minus 1 square plus f value minus 1 square minus c value minus 1 under root. So minus 1 square into 1 plus 1 minus into minus plus 1. 1 plus 1 plus 1 root 3. So r is equals to root 3. Radius is equals to root 3. Now compare first equation with L1x plus M1y plus N1. దాంతో compare చేయండి. So what is L1 value? X coefficient L1 is equals to 1. M1 is equals to y coefficient 1. N1 is equals to minus 5. L1 is equals to 1. M1 is equals to 1. N1 is equals to minus 5. L2 second x coefficient from second L2, they compare the second equation with L2x plus M2y plus N2. Okay na? So x2 L2 is equals to 2. L2 is equals to 2 and M2 is equals to y coefficient k. N2 is equals to minus 8. N2 is equals to minus 8. So in the question given, two lines are conjugate. Wait, write g, f, c values also. G is equals to what? Minus 1. F is equals to minus 1. C is equals to minus 1. And what is the radius? R is equals to root 3. R is equals to root 3. In the question given that two lines are conjugate. Two lines are conjugate. So we have to apply conjugate condition. Conjugate condition. So what is the condition? Two lines are conjugate. Two lines are conjugate. Two lines are conjugate. If what is the condition? R square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to R square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to L1G plus M1F L1G plus M1F minus N1 into L2G plus M2F minus N2. This is a condition. R square into L1 L2 plus M1 M2 is equals to L1G plus M1F minus N1 into L2G plus M2F minus N2. Now substitute the values. So what is the R value? R is equals to root 3 kada. So root 3 square into L1 L2. L1 value 1 into L2 value 2 plus M1 value 1. M2 value k
is equals to L1G. What is L1? 1. 1 into G value minus 1 plus M1. M1 also equals to 1. F value minus 1 minus N1 is equals to minus 5. N1 is equals to minus 5 into L2G. L2 is equals to 2. G minus 1 plus M2K F minus 1 minus of minus 8. N2 is equals to minus 8. N2 is equals to minus 8. So root 3 square and square root gets cancelled. So we will get 3. 3 into 1 2s are 2 plus 1 into k is equals to plus into minus minus 1 plus into minus minus 1 minus into minus plus 5 into 2 into minus 1 minus 2 plus into minus minus k minus into minus plus 8 plus 8. So 3 into 2 plus k is equals to 5 minus 1 minus 1 minus 2 కదా 5 minus 2 అంటే 3 వస్తుంది 3 into minus k 8 minus 2 6 8 minus 2 6. So 3 gets cancel on both the sides. 3 cancel చేసుకోవచ్చు. So 2 plus k is equals to minus k plus 6 minus k plus 6. ఈ minus k left side ఏంటి minus k becomes plus k and send this 2 to the right side. So plus 2 becomes minus 2. So k plus k is equals to 6 minus 2. K plus k 2k. 2k is equals 6 minus to 4. 2k is equals to 4. So k is equals to what? K is equals to 4 by 2. K is equals 4 by 2. So 2 1s are 2 2s are. K is equals to 2. Value of k is 2. Okay na? So this is also very important question. 14th problem. 14th and 15th are very important problems. Important 2 marks questions ivi. Okay na? Easy and important in the same model. First 14th one. Find the value of k if the points 1, 3 and 2, k are conjugate with respect to a circle x square plus y square is equals to 35. So first a given points in right. First given points are 1, 3 and 2, k. 1, 3 and 2, k. These are given points. And what is the given circle? Given circle is x square plus y square is equals to 35. X square plus y square is equals to 35. So take first point as x1 y1 is x1 y1 అనుకుందాం. Second point ఏంటి x2 y2. So in the question given these 2 points are conjugate points. Then we have to find k value. 2 points conjugate కదా. So రెండు conjugate అయితే మనం k value find చేయాలి. So what is the condition for conjugate points? 2 points are conjugate. Formula రాస్తున్నా. 2 points are conjugate. 2 points are conjugate if what is the condition? S12 is equals 0. S12 is equals to 0. Conjugate అయితే S12 equals 0. Okay na? So first write S12. What is S12? This is a circle with center 0, 0 కదా. అంటే S12 ఎలా రాస్తాం? x1 x2 plus y1 y2 center 0, 0 ఉంది. X plus e is equals 0. Plus e is equals to 0. So what is x1? 1. x2 2 plus y1 3 y2 k plus c. What is the constant from circle? Given circle 30 equals 35 ఉంది కదా. ఆ ప్లస్ 35 లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ 35 అవుతుంది. సో c is equals to minus 35. Minus 35 is equals to 0. So 2 1s are 2. 2 plus 3k minus 35 is equals 0. So 3k 2 minus 35 minus 33. Minus 33 is equals 0. 3k is equals to 33. 33 right side send చేస్తున్నా ప్లస్ 33 అవుతుంది. k is equals to 33 by 3. 33 by 3. So 3 1s are 3 1s are 3 1s are 11.
k value is 11. Therefore k is equals to 11. Very very important 2 marks question. Okay na? Same 15th question also same model. Find the values of k, value of k if the points 4 comma 2 and k comma minus 3 or conjugate with respect to circle x square plus y square minus 5x plus 8y plus 6 is equals to 0. Okay na? So given points enti, given points are, given points are 4 comma 2 and k comma minus 3. Given points are 4 comma 2 and k comma minus 3. So what is the given circle? X square plus y square minus 5x plus 8y plus 6 is equals to 0. This is the given circle. G value FL find cheyandi. 2g is equals to minus 5, 2f is equals to 8 and c is equals to 6. G is equals to minus 5 by 2, f is equals to 8 by 2, that is equals to 4, 2 1s are 2 4s are kada, f is equals to 4 and c is equals to 6. G minus 5 by 2, f value 4, c is equals to 6. What is the condition for conjugate points? Condition is, what is the condition? Condition is S12 is equals to 0. Given points are conjugate kada. Therefore what is the condition? S12 is equals to 0. What is S12? S12 ante center g comma f undi kada, x1 x2 plus y1 y2 plus g into x1 plus x2 plus f into y1 plus y2 plus c is equals to 0. అదే సెంటర్ 0, 0 ఉంటే ఈ 2 టర్మ్స్ తీసుకోం, అంటే x ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ లాస్ట్ c తీసుకుంటాం ఈ మోడల్. ఇక సెంటర్ ఆల్రెడీ g, f వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం మనం. సో సబ్స్టిట్యూట్ వాల్యూస్, దిస్ హ్యాజ్ x1 y1, ఇది x1 y1 అనుకోండి ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ అంటే x2 y2, x2 y2, x1 x2 4 into k, 4 into k plus y1 y2 2 into minus 3 plus g అంటే minus 5 by 2, డైరెక్ట్ minus 5 by 2 రాస్తున్నా, minus 5 by 2 into x1 plus x2, x1 value 4 plus x2 value k plus f into f value 4 y1 plus y2, y1 value 2 minus 3 plus c is equals to 6 is equals to 0. So 4 into k 4k, okay na, 4k 2 3 6 minus 6 minus 5 into 4 plus k by 2 divided by 2, 2 minus 3 minus 1, 4 into minus 1 minus 4 plus 6 is equals to 0. Okay na? సో దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం మనం. సో టేక్ LCM is 2 or plus 6 minus 6 gets cancelled, plus 6 minus 6 gets cancelled. So remaining ఏంటి 4k minus of 5 into 4 plus k, so take LCM, 2 4s are 8k minus 5 into 4 20 minus 20, 5 into 4 k minus 5k minus 2 4s are 8 minus 8 divided by 2 is equals to 0. So 8k minus 5k 3k minus 20 minus 8 minus 28 is equals to 0. So 3k is equals to 28, k is equals to 28 by 3. So this is k value. Very very important 2 marks questions, 14 and 15.